Binomial theorem. If small x and small y are variables and n is a positive integer, then x plus y the whole raised to n is equal to x raised to n plus nc1 into x raised to n minus 1 y plus nc2 x raised to n minus 2 y square plus x raised to n minus 2 y square plus etc. plus nck x raised to n minus k y raised to k plus etc. plus nc n minus 1 x y raised to n minus 1 plus y raised to n. This is binomial theorem. We already have a plus b the whole square, a plus b the whole cube, a plus b the whole raised to 4, a plus b the whole raised to 5. In general, a plus b the whole raised to n is x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 y plus nc2 x raised to n minus 2 y square plus etc. nck x raised to n minus k y raised to k plus etc. plus nc n minus 1 x y raised to n minus 1 plus y raised to n. We can write this expansion using sigma by sigma k is equal to 0 to n nck x raised to n minus k y raised to k. Listen here, substituting n is equal to 0, that is nc0 here we can write nc0 here or ncn here, no problem, because nc0 and ncn are ones. So nc0 x raised to n minus 0 into y raised to 0 is 1. Next, substituting k is equal to 1 here, we get second term. Substituting k is equal to 2 here, we get third term, etc. Last, substituting k is equal to n minus 1, we get this term. And substituting k is equal to n here, we get last term. This is the binomial theorem. Binomial രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സമ്മിന്റെ പവർ x plus y the whole raised to n is x raised to n nc0 x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 y plus nc2 x raised to n minus 2 y square plus etc. plus nck x raised to n minus k y raised to k plus etc. plus nc n minus 1 x into y raised to n minus 1 plus ncn y raised to n. That is sigma k is equal to 0 to n nck x raised to n minus k y raised to k. Here, how to we can what is x plus y
x plus y and x plus y 4 times. That is first factor, second factor, third factor, fourth factor. How to find the coefficient of here? Listen here. This NCK here. NC1 is the coefficient of x raised to n minus 1 y. NC2 is the coefficient of x raised to n minus 2 y square. NCK is the coefficient of x raised to n minus k y raised to k. NCn minus 1 is the coefficient of x raised to 1 into y raised to n minus 1. NCn is the coefficient of y raised to n. Here in general, NCK is the coefficient of x raised to n minus k into y raised to k. So, for expanding this x plus y raised to n, there are n factors, x plus y, x plus y, x plus y, x plus y, etc., x plus y n times. Here, x plus y the whole raised to 4. X plus y the whole raised to 4 is x plus y taken 4 times. First factor, second factor, third, fourth. Now, we want to calculate the coefficient of x square y square. What is the coefficient of x square y square in this expansion? What is the coefficient of x square y square in this expansion? The coefficient of x square y square in this expansion is same as the number of ways in which we can select two x's from the here 1, 2, 3, 4. 4 x's. We can select 2 x's from x square means 2 x's from out of 4 x's. ഇനി നിങ്ങൾ 2 എക്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 2 വൈകളും കൂടെ വരും. The x's are same in appearance. We distinguish them as x in first factor, x in second factor, x in third factor, x in fourth factor. Also, we denote that when we select 2 x's out of these 4 x's, we use 2 factors, leaving us with 2 other factors from which we can select the 2 y's that are needed. For example, among the possibilities, we can select 1x from first 2 factors and y from last 2, or 2x's from first 2 and 2y's from last 2, or 2x's from first and third and 2y's from second and fourth. Consequently, we can select 2 x's out of these 4 x's. ഈ 4 xകളിൽ നിന്ന് 2 xകൾ എത്ര രീതിയിൽ എടുക്കാടെ? 4c 2 ways അല്ലെ? 4 xകൾ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് 2 xകൾ 4c 2 ways എടുക്കാമല്ലോ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 2 x എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ, മുഴുവൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ. 2 x എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 2 yയും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x സ്ക്വയർ y സ്ക്വയർ ഈസ് 4c2. Coefficient of x square y square is 4c2. Next, we generalize this concept. By in the expansion x plus y the whole raised to n, we have x plus y the whole raised to n is x plus y, x plus y, x plus y, etc. n factors. Etc. x plus y. This is first factor.
second x plus y is second factor, third factor, etc. nth factor. We want to find the coefficient of x raised to n minus k y raised to k. The coefficient of x raised to n minus k. We want to find the coefficient of x raised to n minus k y raised to k. That is here 1, 2, 3, etc. n x's. We want to find the n minus k x's. Automatically we select n. When we select n minus k x's, automatically there will be y case. So coefficient of x raised to n minus k y raised to k. The coefficient of x raised to n minus k y raised to k is the number of different ways in which we can select n minus k x's. Consequently, there will be k y's from n variable factors. Total number of such selections of size n is nck. അല്ലെ കെ എത്ര എക്സുകളുണ്ട് n ഫാക്ടറുകളുമായിട്ട് n എക്സുകളുണ്ട്. എത്ര എക്സുകൾ വേണം? n മൈനസ് കെ എക്സുകൾ വേണം. അപ്പൊ n മൈനസ് കെ എക്സ് എന്നിൽ നിന്ന് n മൈനസ് കെ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ? എൻ സി എൻ മൈനസ് കെ വൈസ്. അതായത് എൻ സി എൻ മൈനസ് കെയും എൻ സി എൻ മൈനസ് കെയും എൻ സി കെയും എൻ സി എൻ മൈനസ് കെയും സെയിം അല്ലേ? So coefficient of x raised to n minus k y raised to k is nck. The coefficient of x raised to n minus k y raised to k, where k are 0 less than or equal to k less than or equal to n, is the number of different ways in which we can select n minus k x's and consequently k y's from the n available factors. The total number of such selections of size k from a collection of size n is equal to nck. But that is coefficient of x raised to n minus k y raised to k is equal to nck. That is thus x plus y
the whole raised to n is equal to sigma nck x raised to n minus k y raised to k, where k varies from 0 to n. This is the proof of binomial theorem. From this result, we note that the coefficient of x raised to n minus k y raised to k is nck. The coefficient of the coefficient of x raised to n minus k into y raised to k, x raised to n minus k into y raised to k is equal to nck. Question: find the coefficient of x raised to 5 y square in the expansion of x plus y the whole raised to 7. What is the coefficient of x raised to 5 y square in the expansion of x plus y the whole raised to 7? നമുക്ക് എന്തറിയാം? We have the coefficient of x raised to n minus k y raised to k in the expansion of x plus y the whole raised to n is nck. Here we want to find x raised to 5y square, coefficient of, hence the coefficient of x raised to 5y square. What is x raised to 5y square? Can be written as x raised to 7 minus 2 into y square. Right? Here 7. So 5 can be written as 7 minus 2. The coefficient of x raised to 5y square is equal to x raised to 7 minus 2y square in the expansion of x plus y the whole raised to 7 is equal to, by formula it is 7c, k is 2, n is 7 and k is 2, 7c2. 7c2 is 7 into 6 by 1 into 2. So 6 3 2 3 avale 21. So coefficient is 21. Next question: find the coefficient of a raised to 5 b square find the coefficient of x raised to 9 y cube in the expansion of x raised to 9 y cube in the expansion of
x plus y raised to 12. What is the answer? നമുക്കറിയാം we have coefficient of x raised to n minus k y raised to k in the expansion of x raised to n minus k y raised to k in the expansion of x plus y the whole raised to n is equal to nck. Therefore, the coefficient of x raised to 9 y cube can be written as x raised to 9 is 12 minus 3 into y raised to 3 in the expansion of x plus y the whole raised to 12 is equal to, answer is n in the place of 12, k in the place of 3, so 12c3. What is 12c3? 12, 11, 10 അല്ലേ 3 പേര് എഴുതുക 1 2 3 now 22 220. Next question, find the coefficient of x raised to 9 y cube in the expansion of x plus 2y the whole raised to 12. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ x plus 2y ആണ്, അപ്പൊ അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ലെറ്റ് x is equal to a and 2y is equal to b എന്ന് കൊടുക്കും. Then x plus 2y the whole raised to 12 is equal to a plus b the whole raised to 12. Coefficient of a raised to 9 into b raised to 3 in the expansion of coefficient of a raised to 9 into b raised to 3 in the expansion of a plus b the whole raised to 12. അത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് 12c3. ഓക്കെ, ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? a raised to 9 b ക്യൂബിന്റെ ടേം എന്തായിരിക്കും? കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം in the expansion of a plus b the whole raised to 12 is equal to 12c3 into a raised to 9 into b cube. ഇനി നമ്മൾ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. a ന്റെ പ്ലേസിൽ x ഉം b ന്റെ പ്ലേസിൽ 2y ഉം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ഇൻ എക്സിന് എക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക? തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. എക്ക് എക്സ് കൊടുക്കുക, പ്ലസ് ബിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക? 2y കൊടുക്കുക. എന്താവുക? 12c3 ഇൻറ്റു എന് വരെ എന്താ കൊടുത്തത്? നമ്മൾ എക്സ് അല്ലേ കൊടുത്തത്, അപ്പൊ എക്സ് റൈസ് ടു 9. ബിന് വരെ എന്താ കൊടുത്തത്? 2y ആണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, 2y ക്യൂബാണ്. 12c3 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. 12 ഇൻറ്റു 3 പേര് എഴുതിയാൽ 11 ഇൻറ്റു 10 ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3. 12 തൊട്ട് താഴെയുള്ള 3 പേര്, 12 ഉൾപ്പെടെ 3 പേര്. പിന്നെ എക്സ് റൈസ് ടു 9 2y ക്യൂബിനെ 2 ക്യൂബ് y ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാലോ. ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ്. 220 ഇൻറ്റു
2 cube 8 അല്ലേ 220 into 8 into x raised to 9 y cube. അപ്പോ അല്ലെ 1760 x raised to 9 y cube. ഏതാ ഏതിന്റെ corresponding term in the expansion of x plus 2y the whole raised to 12 is 1760 into x raised to 9 y cube. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ x raised to 9 y cube ന്റെ coefficient എന്താണ്? 1760 അല്ലേ? Thus the coefficient of x raised to 9 y cube in the expansion of x plus 2y the whole cube is എന്തല്ലേ? ശരിയല്ലേ? x raised to 9 y cube. Fourth question. Find the coefficient of x square x raised to 5 y square in the expansion of 2x minus 3y the whole raised to 7. നമ്മൾ നേരത്തെ x plus y ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ 2x minus 3y ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2x ന് വരെ a കൊടുക്കുക ആൻഡ് minus 3y ന് വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, minus 3y ന് വരെ b കൊടുക്കുക. അപ്പോ 2x minus 3y എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താവും? a plus b ആവുമല്ലോ. നമുക്കറിയാം we have the coefficient of x raised to 5 y square അല്ലെ. x raised to 5 y square എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എയും ബിയും ആക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാം. a raised to 5 b square അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ നേരത്തെ എടുത്തേ അല്ലെ. in the expansion of a plus b the whole raised to 7 is എന്താണ്? a raised to 5 b square എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ. a raised to 5 b square is equal to എന്താണ്? a raised to 7 minus 2 b raised to 2 ആണല്ലോ. നമുക്ക് ആ ഫോമിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫോമിൽ എന്താണ്? the coefficient of x raised to n minus 2 y square അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ a raised to n minus 2 a raised to n minus k b raised to k in the expansion of a plus b the whole raised to 7 k n is nck എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? 7c2 7 into 6 by 1 into 2 so 21. okay. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം എന്താ അല്ലെ? ഏത് ടേമാ? a raised to 5 b സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ഇൻ a plus b the whole raised to 7 is equal to a plus b the whole raised to 7 ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ a raised to 5 b സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ a plus b the whole raised to 7 ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയുന്നവർ ആണല്ലോ നമ്മൾ. a plus
b the whole raised to 7 ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാൻ നമുക്കറിയാലോ. a raised to 7 പ്ലസ് 7c1 a raised to 6 into b plus 7c2 a raised to 5 into b square plus 7c3 a raised to 4 into b cube അല്ലെ. a കൂടി വരും, a കുറഞ്ഞു വരും, b കൂടി വരും. 7c4 a raised to 3 into b raised to 4 plus 7c5 a raised to 2 into b raised to 5 അല്ലെ. അടുത്ത 7c6 a raised to a into b raised to 6 plus b raised to 7 ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് a raised to 5 ഇതായിരിക്കും a raised to 5 അല്ലെ a raised to 5 b square 7c വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാര്യം അല്ലെ, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ അത് കൊച്ചു പിള്ളേർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കൊച്ചു പിള്ളേർ പോലും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ടേം ആണ് നോക്കട്ടെ. കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ഇൻ a പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ്. ആ ടേം എന്തായിരുന്നു? അയ്യോ അത് മാച്ചല്ലോ. ആ ടേം എന്തായിരുന്നു? ആ ടേം ഇതാ നോക്കിയേ, ഇതല്ലേ ആ ടേം 7c2 into a raised to 5 b square. അപ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ഇൻ a പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു 7 ഈസ് 21 അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ 7c2 a raised to 5 into b square. ഇനി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും എക്കും ബിക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 2x മൈനസ് 3 കൊടുത്താലോ? again resubstituting the term in ഏതാ എക്ക് വരെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? എക്ക് വരെ ഇതിലാ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. a പ്ലസ് ബി എക്ക് പകരം 2x, ബിന് പകരം മൈനസ് 3y, എന് പകരം 2x, ബിന് പകരം മൈനസ് 3y പ്ലസ് മൈനസ് 3y the whole raised to 7 is equal to 21 into 2x, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം 2x raised to 5 into minus 3y raised to 2 അങ്ങനെയാണല്ലോ വരേണ്ടേ ഇല്ലേ. ഇവിടെ a raised to 5 ഉം b ഉം അല്ലേ. അപ്പോ a ന് പകരം 2x ഉം b ന് പകരം minus 3y. that is 21 into 2 raised to 5 into x raised to 5 into minus 3 square into y square. that is 21 into 2 raised to 5 32 into minus 3 ന്റെ സ്ക്വയർ 9 അല്ലേ into x raised to 5 y square. അപ്പോ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ആലോ, ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 21 32 9 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6048 x raised to 5 y square. അപ്പോ the coefficient of x raised to 5 y square in the expansion of 2x minus 3y the whole raised to 7 is equal to 6048.